Bueno, muy buenos días para todos, tardes ya. Vamos a comenzar con esta charla. Esta charla es un evento bastante importante para la piscicultura colombiana. En el 2019 tuvimos una presentación precisamente acá donde se presentaron unos inicios del sistema. La idea precisamente del grupo de acuicultura y talcol con esta oportunidad es entrevistar no a los que hemos venido practicando sobre el sistema, sino literalmente a la persona que estuvo a cargo de todo el proceso del diseño y la creación del sistema IPRS, ¿vale? El ejercicio será de la siguiente manera. Yo voy a estar entrevistando al doctor Chappell. Tenemos unas preguntas que fueron concebidas desde varias encuestas, las creamos varias personas, incluyendo personal del equipo de acuicultura y talcol. Y la idea es realizar estas preguntas, son preguntas que van a ser de mucho interés para ustedes, y además de eso, la idea es que el público tenga aproximadamente entre 5 y 6 preguntas adicionales, dependiendo del tiempo como vaya corriendo. Yo lo voy a intentar moderar guiándome en un tiempo específico que nos brindó la organización. ¿Está bien? El doctor Chappell va a ir hablando, yo voy a ir traduciendo. Ténganme paciencia, por favor, que hace rato no lo hago. Dr. Chappell, hi. Can you hear us? Hello. Nice to be with you folks today. I appreciate the opportunity to talk with you. Muchas gracias a todos por la oportunidad de estar acá. Lo aprecio mucho y agradece la oportunidad. Bien, Dr. Chappell, should we get started? We have a few questions for you from Colombia. Absolutely. Ok, vamos a empezar entonces. Tenemos algunas preguntas desde Colombia. La primera pregunta que le vamos a hacer al Dr. Chappell tiene que ver con la zona QZ o la zona de extracción de la materia orgánica posterior al sistema, ¿vale? Dr. Chappell, do we really need a quiescent zone? ¿De verdad necesitamos una zona de colección de materia orgánica? Pregunta que nace porque hay algunos sistemas que estamos evidenciando sin ese sistema. Go ahead, Dr. Chappell. Well, yes, we do, because what we're trying to do with the quiescent zone is trap as much of the organic fecal material as we can on the downstream end of the raceway. The more of that we can collect and remove from the pond, it relieves a lot of the organic loading on the pond itself, so it allows the pond to breathe more freely and be able to produce more fish. The waste load is one of the limiting factors of production. Bueno, nos dice el doctor Chappell que sí, es extremadamente necesaria para evitar que la materia orgánica que se encuentra siendo producida dentro del sistema salga al estanque, de manera que el oxígeno es utilizado por esa materia orgánica y se convierte en un factor limitante para la producción del sistema mismo. Right. Yeah. Forgive me, Mateo. I spoke too long there, so. No, don't worry, that's fine. Que habló muy larguito. Yo le dije que hablara más cortico, bueno. Dr. Chappell, the second question, I will translate it to you in a couple seconds. La siguiente pregunta se refiere a el oxígeno que se encuentra dentro del estanque, no tanto el que se encuentra dentro de la celda, sino el que se encuentra por fuera. La pregunta dice así: tengo mucho oxígeno dentro del estanque, ¿ya? ¿Para qué necesito aireación adentro y afuera cuando el sistema o el agua está evidenciando 7, 8, 9 partes por millón? Entonces, ¿para qué necesito ese movimiento de agua y para qué necesito movimiento de agua externo? Right, Dr. Chappell, the question is, my ponds have plenty of dissolved oxygen in the daytime. Why do I need to run aeration equipment inside and outside of the cell? Well, as everybody knows that has worked with aquaculture for a long time, typically we have plenty of oxygen in the water during the daylight hours because of photosynthesis. The plants, the phytoplankton photosynthesizing in the water column. So that's where the source of the oxygens come from. So go ahead and translate that and I'll continue. Nos dice que, como muchos de ustedes saben, en piscicultura tenemos fitoplancton que trabaja constantemente dentro del sistema y es una constante pues que todos conocemos. Sin embargo, eso tiene diversas implicaciones en este tipo de sistema. Go ahead. So as we produce fish, we add feed to the system. We're organically loading the pond, and so the dissolved oxygen
being produced by the phytoplankton during the daylight hours, we're going to need to use that to help oxidize or assimilate this waste load that we are producing in the pond every time we feed. Nos dice que vamos a estar alimentando un estanque, ese estanque va a empezar a recibir una carga orgánica bastante alta. Para poder procesar y oxidar esa materia orgánica necesitamos ese oxígeno, necesitamos el oxígeno que se está produciendo por el fitoplancton. Go ahead. And when we don't perform the system as we teach and the principles in IPRS, we end up getting an organic sludge buildup on the bottom of the pond, which is brought about by us not providing enough oxygen to the system. It's just like trying to burn something. Let's say you're burning off stubble in a field after a crop. If you want to get the burn done or the oxidation done more quickly, we use fire, fire is oxidation. So in underwater, we use it a little bit differently, but we're using the mixing devices and aeration devices to bring the oxygen in closer contact with the organic material. Bien, el oxígeno, lo dice él, lo escuchamos en China alguna vez, él lo referencia al fuego. Él dice que cuando vamos a quemar residuales en un campo, cuando cortamos maíz, cuando cosechamos maíz, tenemos un residual. Cuando queremos quemar eso, pues necesitamos fuego, necesitamos fuentes que mantengan ese fuego para continuar con el proceso. Él dice que el oxígeno dentro de un estanque es eso, es fuego. Entonces lo que está ayudando es a degradar esa materia orgánica, a reducirla de manera significativa. Si no tenemos oxígeno, ¿sí? Porque el oxígeno está siendo utilizado por esa carga orgánica, por ende ese oxígeno no va a estar disponible para nuestros animales. Go ahead, Dr. Chappell. Now, in our production pond, we not only have the waste that is produced by the fish, and by that I mean the fecal material, we also have a much larger organic material that we need to oxidize, and that is the dead phytoplankton that are raining to the bottom all over the pond all day and all night. And so we want to bring that oxygen in the water column from the surface all the way down to the bottom, and we're using this in-pond raceway principle and moving the water, creating a river flow within the pond. Therefore, we're able to assimilate that waste load much more rapidly than if we don't do anything. So it's very important that we move and mix that water in the daylight hours, because we have an abundance of oxygen then, whereas at nighttime, we don't. Bien, nos dice que precisamente el fitoplancton se está muriendo y eso genera cambios en el tema de oxígeno dentro del cuerpo de agua. Necesitamos oxigenar y mover todo el cuerpo de agua, no es solamente la superficie, no es solamente donde se encuentra el fitoplancton produciendo oxígeno, que en este caso es obviamente esa primera capa de penetración lumínica, y por ende necesitamos mantenernos sobre los principios del IPRS, que son el movimiento y la buena mezcla de todo el cuerpo de agua. No es solamente la superficie, no son solamente los primeros 30-40 centímetros, es todo el cuerpo, que eso tiene algo que ver inclusive con profundidad. Go ahead, Dr. Chappell. Is that it? Yeah. Anyone who has cleared any land, for example, in the tropics, when you're trying to remove a lot of woody material from a piece of property, oftentimes it's impractical to load it on a truck to move it away, so we burn it. Now, it's great if you've got time for that woody material to dry out, but just like a dead phytoplankton on a pond bottom, we sometimes need to get the material on that piece of property burned more quickly. So oftentimes, at least we do this in the southern U.S., we will make a big pile of that woody material. It's still green, and you would think, well, it won't burn very well. It will burn very well if you blow on it with a big fan. So we have a tractor that has a PTO attached to a very big fan, and it blows on that fire, and it will burn, cause that green material to burn very fast. It might burn up completely in 2 or 3 hours, whereas if you allowed it to, kind of be more passive,
it might smolder for a week or two before it's finally burned up. So this is a way to accelerate the oxidation or the assimilation of the waste load that we are producing in ponds when we feed a lot of fish. Great analogy. Bueno, nos hace una analogía. Él dice precisamente esos montes de residuales orgánicos que quedan dentro de los cultivos, muchas veces no podemos esperar a que se seque para poder quemarlo. Tenemos que hacer algo más que facilite ese proceso. Entonces, muchas veces en Estados Unidos se conectan grandes ventiladores que ventilen ese monte, él lo llama como un montecito, esa colecta, para poder que se seque lo más rápido posible. Lo alimentamos con fuego y el viento, ese viento que genera el ventilador, acelera ese proceso. Él habla o hace la analogía con el oxígeno que estamos generando dentro del IPRS. Mucha de la materia orgánica que estamos produciendo se está saliendo o, por el contrario, se está oxidando dentro de la zona QZ y necesitamos mucho oxígeno. Ese oxígeno funge pues como este ventilador que él usa en la analogía de acelerar esos procesos y facilitarle esos procesos, en este caso a las bacterias. Thank you, Dr. Chappell. I'll make one more point. This is especially important in the tropics because you're able to feed, year round. And so that's a great thing, but it also allows you, if you're not managing correctly, it causes you to create organic loading on the pond bottom, which you don't want. But it also, this is why people in the past saw the need to drain ponds to allow the pond bottom to aerate, to dry out and aerate a little bit. It cuts back your production. So in that sense, you might as well be in the temperate climate here in Alabama, for example. So the reality is, in using in-pond raceway principles, we don't need to do that. We're able to start one crop immediately after the previous crop, and we don't have to have downtime to refurbish the pond bottom. Okay, we can move on. Right, let me translate that one. Nos dice de que aquí en los trópicos tenemos un perfecto clima todo el año, por ende estamos alimentando todo el año, que eso no sucede en otras partes del mundo. Entonces él nos dice, eso significa que estamos generando una alta carga orgánica que tenemos que estar procesando constantemente y no permitir que se vaya quedando ahí, porque nosotros podemos hacerlo de manera constante. El principio del IPRS es precisamente eso, de que podamos alimentar todo el año, y nos habla sobre todo de los estanques que se vacían, los sistemas tradicionales. Él dice, en sistemas tradicionales se tiene que vaciar, y vaciar significa, bueno, eso ya lo sabemos todos, un costo altísimo en los procesos. Aquí no, aquí usted no tiene que vaciar, es un tiempo muy largo. Para evitar precisamente que eso le sucede, pues debe hacer un manejo adecuado del oxígeno y obviamente del movimiento del agua. Thank you, Dr. Chappell. We can go ahead and move on to the third question. The third question I'll translate and then give it to you. Necesitamos verdaderamente sistemas de aireación como las unidades de aguas blancas, que son los deflectores conectados a los blowers, o podemos reemplazarlo por aireación de paletas, generar el movimiento no a partir del blower, sino a partir de las paletas. Esa es una pregunta que también nace desde ejemplos que hemos evidenciado en diferentes partes. Right, Dr. Chappell, the question is, do we need white water units, or can we replace them with paddle aeration? Okay, good question. I have used paddle wheel aeration for 40 years. It's a very good tool, but it's a very good tool mostly for shallow water ponds. But I've also learned in using these devices over many years, they are a continual maintenance problem or maintenance issue that you have to have somebody or some people working and maintaining those things. But again, they're really suitable for shallow water application. That's what they're designed for. The blowers that we use, by comparison, in pond raceway systems are designed, and the white water units are designed for operating in waters that are 2 to 3 meters deep. We can operate them in even deeper water, which is being used commonplace now, if we understand how to mix the water column using these
they're just giant airlifts is what they are. But they are much, much more efficient in doing what needs to be done compared to paddle wheels in this particular application. So it's about efficiency. It's about reducing cost and maintenance. It's about reliability. These blowers are very, very reliable. In fact, you might be interested to know I've got a couple of blowers myself that have been operating almost continuously for more than 20 years. I'm not going to say 100% operational, but probably 99.999% of that time, these blowers have been operating. So for doing what we're doing with in-pond raceway systems, they are the device of choice to get the efficiencies and operational reliability that we need. Bueno, ya me tocó escribir. Thank you, Dr. Chappell. Well, lo que nos dice el Dr. Chappell es que lleva aproximadamente 40 años utilizando aireadores de paleta que funcionan de maravilla. Sin embargo, son sistemas que están diseñados para hacer una aireación de superficie, ¿sí? Él entonces empieza a hablarnos de la importancia de hacer un manejo adecuado con los sistemas de aguas blancas, que son a través del uso de blowers, ¿sí? Que trabaja ya en estanques diseñados a mayor profundidad, ¿sí? Este diseño no fue generado, o lo que dice él, fue un diseño que fue investigado y fue diseñado precisamente para que funcione con estanques profundos, no con estanques tan no profundos. Nos dice él que lleva muchísimo tiempo investigando esto y que se evidencia, él nos menciona eficiencia con los blowers, costos, se pueden reducir significativamente los costos y además de eso pues que generan confianza, que uno puede estar tranquilo con este tipo de blowers. Dice que el 99.9% del tiempo ha visto estos blowers operando sin ningún problema, ¿sí? Que el tiempo de manejo y los costos son mucho menores y que en IPRS pues fueron los utilizados y los respaldados porque brindan muy buena eficiencia, ¿ya? También hace mucha mención en el tema de los cambios en la superficie. Entonces el aireador de paletas solamente oxigena y mueve agua en la parte superficial. El otro tiene la capacidad de bajar la columna de agua y hacer un movimiento desde base, que es la esencia del sistema. La esencia del sistema no es mover agua en superficie. Thank you, Dr. Chappell. Let me make one more comment about the use of these devices, and it is this. I have worked with these things in ponds that are as deep as 5 to 6 meters of depth. And when used correctly, the dissolved oxygen at the top of the water column and the bottom of the water column might differ by 1/10 of a milligram per liter. So when you operate these things correctly, in comparison with paddle wheels now, these devices perform in exactly the way that we want them to. Bueno, ese dato es muy bueno. Nos dice él de que se han venido trabajando inclusive estanques de 5 a 6 metros de profundidad en sistemas IPRS, que digamos que se sale un poco de la teoría inicial, y nos dice que el oxígeno disuelto con el uso de estas unidades de aguas blancas tiene diferencias medidas desde la superficie hasta la parte profunda de casi 1/10 de miligramo por litro, una cantidad muy mínima, es decir, la capacidad de mezcla es muy eficiente de las unidades de aguas blancas. Right. Thank you, Dr. Chappell. Well, fourth question, okay. ¿Puedo alimentar los peces que tengo en la parte externa? ¿Sí? Esa biomasa que tenemos en la parte externa. ¿Y cuántos peces puedo tener por metro cúbico? Esa segunda parte se la adicionamos gracias al comentario de uno de los más grandes productores de piscicultura en Colombia. Dr. Chappell, the question, can I feed the fish I stock into the open water? And how many fish could we stock per cubic meter? Okay, that's another good question. We see growers, they fall to the temptation of feeding the fish that they've stocked in the open water. Now, not all of the fish that are the species, I should say, that we stock into the open water areas
are going to readily eat feed. Some of them don't, but some of them do. And I will talk about that as to why we don't want to do that. But we definitely do not want to feed the fish in the open water at all. I'll let you translate that and I'll go again. Thank you. Nos dice que muchos productores han tenido la tentación de utilizar la parte externa para sembrar animales. En ese orden de ideas, lo que tenemos que pensar rápido es, bueno, ¿cuáles van a comer adecuadamente y cuáles no? ¿Sí? Y finaliza con un statement, una oración bastante clara de que no lo queremos hacer, no queremos alimentar peces que tenemos sembrados afuera del sistema de canales. Go ahead. Now, I know that there's a temptation to do that, and a lot of growers, they can't hardly help themselves. But remember, why are we stocking the fish into open water? Well, we want them to be grazing on the phytoplankton, the zooplankton, any waste feed, any particles that they can collect. So this is why we use filter feeding organisms. They may be tilapia, they're very efficient feeders, but they may be other species that are organisms that work, feed on the bottom, the benthos, for example, and I'm talking about something like white-leg shrimp. They grow very, very well in these ponds, and they do not need to be fed at a low density. And these fish will grow, or shellfish will grow very fast, and they can be marketed, but we don't want too many of them out there, nor do we want to be feeding them out there, because we're optimizing our feeding in the pond in the raceway. We can't also add feed out to the open water area, because now we're overfeeding and we're allowing the fish that are out there to not be doing the job that we put them there in the first place. Go ahead and translate that and I'll continue. Thank you. Bueno, nos dice de que, bueno, se conoce pues que existe precisamente esa tentación, pero tenemos que recordar para qué es que los sembramos afuera. Podemos explotarlos, claro, se pueden explotar, pero la idea con tenerlos afuera es que filtren. Por eso se utilizan especies filtrantes. Él dice que una de las especies que lo podría hacer excelente es la tilapia, ¿sí? O que hay muchas otras especies que lo pueden hacer, que no necesitan necesariamente, valga la redundancia, alimento concentrado, que ellos lo pueden hacer a partir de filtración. Nos habló de una especie que es muy buena en filtración y que tiene muy buenos resultados. Sin embargo, pues es importante mencionar dos cosas. Primero, no podemos tener muchas, esa es la segunda parte de la pregunta, y segundo, que no pueden ser alimentados, precisamente porque no queremos tener alimento concentrado en la parte externa del sistema. All right, go ahead. So we need to always remember the investment we make in feed, we want to get the most return for that investment. So if we're feeding outside of the raceways, we're now overfeeding the pond, and because of that, the water quality is going to deteriorate a little bit and not allow us to get the efficiency from the feed, from the bulk of the feeding that we do in the raceway. So that, making that error allows causes the investment we make in feed to not be as efficient or as profitable as it could be. The other thing is, if we leave the fish in the open water alone, they will generate the equivalent of about 20 to maybe as much as 25% of the biomass that we produce in the raceways by feeding. They will grow that and they will produce that without any additional feed. So we don't want to do that. We want them doing their job and helping us clean up the system, because they're filtering and reusing those nutrients every day, 24 hours a day. Go ahead. Thank you. Bueno, nos dice que debemos recordar que nosotros estamos invirtiendo dinero en el alimento concentrado. Cuando invertimos dinero en el alimento concentrado, esperamos el mejor retorno posible, ¿ya? Si nosotros empezamos a alimentar los peces de afuera, estamos generando una sobrealimentación sobre el sistema, ¿sí? La sobrealimentación pues obviamente va a llevar a cambios en la calidad del agua, etcétera, etcétera.
Nos dice de que necesitamos que la inversión se mantenga eficiente dentro de los canales y además de eso, para darle respuesta a don Eugenio y a todos, no debemos producir por encima del 25% de la biomasa que se encuentra en las celdas en la parte exterior. 25% de la biomasa que trabajemos en las celdas, hasta ahí. No podemos pasarnos de esa cantidad porque vamos a generar ya un gasto de oxígeno importante. Right. Okay. All right. Right. Fifth question. Los generadores de energía son bastante caros, ¿sí? Puedo ahorrarme mucho dinero utilizando generadores de energía de emergencia que sean manuales, que sean de encendido manual, no automático. ¿Es una buena idea? Dr. Chappell, generators are expensive. Okay. I can save some money by getting one which must be manually started. Should I do that? Well, I could provide a picture today of a very large pile of dead fish that were directly the result of a guy that did exactly what you say. He had a nice generator there, but it was not auto start. And so one afternoon he called me literally in tears, saying, I wish I had listened to you. He had just gotten back to his farm. He was only gone for 4 or 5 hours, but the power was interrupted. I can't remember now what was the cause, but he lost probably 95% of his fish that he had spent a lot of time and money growing. And now all he's got to show for it is a bunch of dead fish. And he said to me, he said, you know, that automatic switch gear to operate the generator, he said, is way less expensive than even 1/10 of the fish that I lost today. I said, yeah, I'm sorry you lost your fish, but this is exactly why we say this, is because we know the realities of operating these kinds of systems on farms. I wasn't in academia all my life. I spent about 25 years in the private sector, just like you guys, operating these kinds of systems. And I know that they will fail when you're not there. You know, they don't want to do it while you're there. That's too easy. So when you're away, just remember the machinery is more likely to fail than cause you a problem. So do yourself a big favor, go on ahead and get the equipment that you need. It's kind of an analogy like you buy a nice car, you spend a lot of money and say, gosh, this thing is kind of costing me a lot. I think I'm gonna not buy the brakes. The brakes are very expensive and I don't want to spend money. Well, you can do that, but you might stay on the road for a week or maybe one day, and somebody's going to slow down in front of you, or you'll have some curve and you can't slow down enough and you have a wreck. We don't want you having wrecks in this aquaculture business. It's very expensive. Please do yourself a favor and you know, make sure that your equipment is the best that you can get, because it's designed, and that overall investment is designed to help make you money. Thank you. Bueno, escribí un Sorry, man. Mateo, I'm sorry. No, that's fine. Escribí un man. Bueno, nos cuenta la historia acerca de una persona que alguna vez lo llamó llorando, ¿sí? Precisamente se fue de la finca entre 4 o 5 horas aproximadamente, y cuando regresó todos los peces estaban muertos, ¿sí? Le dijo, ojalá te hubiera escuchado, ¿sí? Y ojalá hubiera comprado el interruptor automático que enciende los blowers de nuevo si se va la energía. Decía, el señor le dijo al doctor Chappell, ese encendedor me hubiera costado 1/10 del precio de todo el pescado que perdí en una sola mortalidad. Y que lo sentía mucho por no haberlo escuchado. El doctor Chappell dice, las máquinas fallan constantemente y siempre fallan es cuando usted no está, o por la noche cuando está dormido, ¿sí? Compren
los equipos que se necesitan, no se salgan de ese parámetro, vale más plata. Y nos da una analogía, otra de las analogías interesantes del doctor, es que usted se puede comprar un carro muy costoso, pero si no le compra un carro muy costoso, si no le compra frenos a ese carro costoso, pues imagínese lo que va a suceder al siguiente día cuando enfrente suyo un carro baje la velocidad o frene. ¿Sí? Él dice, ojo porque chocarse en un carro muy costoso es caro, pero chocarse en piscicultura es mucho más caro. ¿Sí? Right. Thank you, Dr. Chappell. Anything else? No, that's probably enough there. All But right. don't create a problem for yourself. Get a good generator with a good auto start system, and operate it just like you were having a fire drill every week. You know, make the system not only start but carry the full load. You have to make it carry the full load. A lot of times, the generators have built-in programs that will start the machine, let's say every Thursday morning at 8 o'clock. That's okay, but it's not designed, I don't believe most of them are not designed to take on the load that you have it set for. It's just designed to start the machinery. Sí, les dicen que no se creen problemas para ustedes mismos. O sea, que ustedes mismos no sean a través de ese tipo de decisiones los culpables de las problemáticas. Y dice él que adquieran maquinaria que carguen con todo el peso verdaderamente del requerimiento energético de lo que sucede dentro del sistema. Hay máquinas que no lo hacen y hay unos requerimientos básicos con los que debemos cumplir. Okay, Dr. Chappell, thank you. Seventh question, we would like to know about the blowers. Let me translate the question and then I'll give you your opening. Le voy a preguntar un poco acerca de los blowers, ¿sí? El tema de los blowers ha sido también un poco controversial aquí en Colombia porque nos dicen, la USEC nos dice, ojo, solamente blowers americanos, que son los más confiables. Vamos a preguntarle un poco de eso para saber su opinión, ¿sí? What about blowers, Dr. Chappell? Should we only use American blowers? No, I would say you can use whatever kind of blowers that you're willing to risk a lot of money with. So whatever kind of blower that is, you may say, okay, well, the Chinese blower is a good risk, or the US blower is a good risk, or Japanese or German blowers. It really is dependent upon the quality of the bearings in that system. So I will tell you the blower that we started working with in this project was called Sweetwater blowers. And they're very good blower. They're manufactured by a company called GAST, G-A-S-T. And they manufactured them for many years and operated with high reliability. A few years ago, I will say, and I'm not trying to disparage anybody, but I'm just saying, a few years ago, they found it necessary to start assembly of their equipment in China. And as a result, they were using Chinese bearings after a time. And I can tell you the Chinese bearings are not as good, at least in recent years, they're not as good as the ones that, the bearings that you will find in other places. Now, otherwise, the machinery works fine. But the bearings are that's the weakness. If there's a weakness in the Chinese blowers, it's the bearing. So be very, very careful if you're using blowers from anywhere. I don't care where it's made, but you want to make sure that if you hear the blower making a different sound, or I like to make a practice of putting my amp meter on the wire to see if let's say my normal amp draw on that blower is, let's say 12 amps. And now it's moved from 12 amps up to 14 and a half amps. I know that my bearing is creating a problem. And so I want to address that. For a long time, when I got new blowers because of this issue, I literally, and I knew I was voiding the warranty. If I had any suspicion about it, I would take the brand new bearing out and replace the bearing
because I wanted to go for the reliability factor, not the cheap factor. Again, like I was saying a moment ago, with this, your reliability factor and your dependability factor is really, really, really important, because these fish, or we have them in that such high densities that they are going to require us to be circulating the water through. So very important for us to buy high quality blowers from wherever they come and make sure that we maintain and pay attention to the performance of the blower. Sound is always that's an easy thing, but the increased amp draw is a little bit less easy to detect without a meter. Thank you, Chapo. Bueno, nos dice o inicia, digamos, su respuesta diciéndonos: ustedes en realidad pueden utilizar cualquier tipo de blower. El blower que ustedes utilicen depende de la cantidad de riesgo que usted le quiera poner a la inversión, ¿sí? Nos dice que en realidad los blowers dependen mucho de los componentes del blower, de los componentes internos del blower y de dónde vienen. Nos habla precisamente de los blowers Sweetwater, que son manufacturados por una empresa llamada GAST, G-A-S-T. Algunos años atrás ellos, debido precisamente al incremento del requerimiento, movieron sus líneas de ensamblaje para China. En ese proceso, pues empezaron a utilizar componentes chinos y la calidad funcional de sus blowers, que antes era muy buena, empezó a decaer rápidamente. Entonces él nos habla precisamente, nos menciona que tengamos mucho cuidado con los componentes internos. Nos hablaba inclusive de que debemos estar muy pendientes de las líneas energéticas. Nos habla de que el blower debe trabajar o debe tener algunos picos, perdón ahí de pronto la traducción, pero nos habla de 12 amperios, que en cualquier momento pues que hay que estar muy pendiente del funcionamiento eléctrico del blower, que es en algunos momentos, y uno puede encontrar ahí fallas en la calidad del producto cuando este se aumenta a 14.5 amperios, ¿sí? Ustedes tienen mayor experiencia en energía y podrán comprender de lo que nos habla. Muchas veces en los blowers que él mismo utilizó, si en algún momento escuchaba algún cambio en el sonido, algún cambio en la presión, algún cambio energético, lo primero que hacía era destapar y cambiar los componentes internos, analizar de que no fueran componentes internos indeseados, y lo cambiaba por componentes americanos. Y recuerden que los blowers son el corazón del sistema, ¿sí? Sin los blowers pues no hay movimiento de agua, no hay oxigenación, y por ende el riesgo pues que ustedes quieran meterle al tema pues es el riesgo al que ustedes están dispuestos a exponerse. Son importantes para el movimiento de agua y pilas a la eficiencia, que sean lo suficientemente eficientes, porque recuerden que se necesita una presión constante para que el agua mantenga ese movimiento. Right. Thank you, Dr. Chappell. Okay, let me make a couple of one more point in particular, and that is, some people are wanting to use a single blower. These are what we call them rotary lobed blowers. The common name is a roots blower, and that blower is used as a single unit to drive multiple whitewater units in a number of raceways. We didn't start out talking to people like this because it's a more complex piece of equipment. And by that I mean to say it is a very good piece of equipment, highly reliable, but it's not suitable for 2 or 3 or 4 raceways at a time. It's really only suitable if you probably are running 8, 10 raceways or more on the same system, same air delivery system. Now remember, this is a blower. It is not a compressor. By that I mean it is high volume but relatively low pressure, even with this roots blower. And I mention that because if you're going to do that, you still have to have a backup for that roots blower, because they can fail too. All right, that's the first thing. You need to have a backup for your big roots blower, even if you're only driving it with one. I recommend alternating them back and forth. Operate blower A this week and blower B next week, and just to make sure they're always operational.
Now, let me mention one more. Go ahead and say that, Mateo, and I'll mention the last thing. Yeah, don't worry, Dr. Chappell. I'm writing it all down, so Yeah, okay. that's fine. Bueno, nos habla acerca de los root blowers, los blowers grandes pues que hemos empezado a evidenciar en algunas construcciones, en algunas obras, y nos dice muchas personas quieren utilizarlo, ¿sí? Utilizar una sola unidad para múltiples celdas. Dice, ojo, es un equipo mucho más complejo de los blowers pequeños que utilizamos el resto de personas, es muy confiable, pero no se debería utilizar para 3 o 4 celdas o 5 celdas. Dice él de que es un sistema que debería diseñarse, debería utilizarse para más de 10 celdas, ¿sí? Hay que estar muy atentos a la presión. Estos equipos manejan unos niveles de presión mucho más altos y recomienda de que se utilicen, si los quieren utilizar, en alternancia una semana el uno o una semana el otro. Hemos visto en algunos casos que utilizan un solo blower de estos grandes para 4 o 5 celdas, que digamos que él no lo recomienda, y para que funcionen bien, pues recomienda precisamente esa alternancia. Thank you, Dr. Chappell. Anything else, or should we go ahead? Yeah, let me mention one more thing there associated with using a single blower like that. The old saying, you're putting all of your eggs in one basket. That's a very important thing to remember, because let's say a pipe or a joint separates within your system. You got all of your system running on one blower. So if you have a joint pipe separate or crack or break, the unit is running. Well, why? I mean, over here, we're not getting any air. Over here, no air, no air, no air. So what's happened is the air is bleeding off back into the atmosphere and into the farm area, and you're not getting it to the place where it's needed. So if you're going to do that, you want to make sure that, number one, your pipe joints are well secured, but even more importantly, have a sensor on the system, on the far end of the system, that's going to tell you if the pressure in that line drops below whatever you set it at. So if you're normally operating at, let's say 10 PSI, if it drops to 3 PSI or 4 PSI, it's ringing bells and calling you on the phone saying, you know, the system is not operating correctly. So any of these systems, I don't care really if it's operating 5 systems or 15 systems, but especially if you're operating with a single blower or roots blower on the system, you better make sure that you have some kind of sensor on it so that you will know in the event that something like this occurs. It will also tell you if the power's off as well, but these sensors nowadays are relatively inexpensive. I mean, just a dollar or two, and you can have a very accurate sensor of what's going on out there, and you're not blind. Yeah. Thank you, Dr. Chappell. We have a couple more questions, and then we'll move to the auditorium's questions. Ya vamos a terminar las preguntas. Inmediatamente te doy paso para que hagas la pregunta. Vale. Perdóname, ¿podrías guardar la preguntita ahorita? Se la hacemos al Dr. Chappell para traducir esta, ¿te parece? Bien, les está diciendo de manera bastante clara que el tema de utilizar un solo blower grande, ¿sí?, es que ustedes están poniendo todos los huevos en un solo sitio, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, ha ocurrido, es más, aquí en Colombia ocurrió, que una tubería se reventó. Meten todo el aire dentro de un solo tubo y la tubería en la parte final se revienta, ¿sí? Se pierden las uniones de la soldadura, se revienta. Y por eso mismo hay que tener demasiada precaución. La historia pues que él cuenta es que empezó a salirse el aire a la atmósfera y todos los peces cuando regresaron no había absolutamente nada. Entonces asegúrense de tener mucha confianza en el sistema de aireación, por favor.
Ojo a las presiones son cambiantes, hay que estar analizando cuando se utiliza un solo equipo de estos tan grande que tiene tanto poder, hay que estar muy pendiente de los niveles de presión que está generando el equipo en la tubería, y asegúrense de tener sensores claros, porque es un solo equipo, y si ese solo equipo deja de funcionar, eso es lo grave, que es la importancia pues de tener múltiples equipos en el sitio. Además menciona que los sensores son baratos. ¿Sí? Esos sensores se pueden comprar de manera barata, o por lo menos han ido cambiando los precios y son más asequibles. Okay, Dr. Chappell, we already have a few questions from the auditorium, but we're keeping them for the end of the presentation. We have two more questions, dos preguntas más, y terminamos nosotros para darles pasos a ustedes, que la idea es precisamente que Acuicultura Colombia le pregunte al Dr. Chappell las preguntas que tengan. Bien, we have two more questions. The first one I'll translate and then give it to you. Al parecer, puedo construir más de una celda de IPRS en una hectárea de agua, ¿sí? Mi amigo dice que debería construir 4 celdas, ¿sí?, en solamente 15,000 metros cúbicos de agua. ¿Tiene la razón? ¿Hay algún cambio específico en la cantidad de volumen de agua requerida para cada celda? Right, Dr. Chappell, the question goes, it seems like I could build a lot more than one IPRS raceway in a 1 hectare pond. My friend says I should build 4 raceways even though I only have 15,000 cubic meters of water in my pond. Is he right? And then, has there been any change in the volume of water required per cell in terms of experience? Those are the two questions. Well, they're together. Okay. No, not really. We look at this technology package as a package. And by that, I mean to say, we know what you can produce using the principles that we teach reliably and predictably. We don't want you to be losing money. We don't want that. I know you don't want that. So what we're trying to do is put you in a position using the principles and using the metrics and whatnot that are reliable and that will make you money, 9 or 9.5 times out of 10. So we pair the commercial size raceway, which has 220 cubic meters of volume where the fish are being held and fed. Now, for each one of those commercial size units, we pair that with 10,000 cubic meters of water, whose, the objective of that water is to process the waste load produced by the fish in that commercial size raceway. If you are producing more than that, you're starting now to get out of the out on the outside of the parameters and the metrics that we teach, and you're now in a very it's no man's land. Okay, don't do that to yourself. Stay with what we're teaching you. In fact, you could kind of equate this to investing in a nice motorbike that you might you use as your transportation when you're a young man or a woman. Okay, I'm gonna buy this motorcycle and I can get back and forth to work, and it's gonna only cost me so much money. Well, the first day you operate that motorbike, it's probably not a good idea to see how fast it will go. Let's don't do that. It's the same thing is true with the raceway technology. Work your way into it, learn about it at a slower speed than trying to go flat out where you're more likely to get hurt. So work your way into this. If we teach, you could grow as much as 150 kilos of tilapia per cubic meter, and you can do that, no question about it. I've seen it done many times, but I would recommend that you not try to do that. Try to start at 75 or maybe 80, 85 kilos per cubic meter,
and work your way into this, and as you develop your skills and experience with this approach. So no, it has not changed. One raceway for each 10,000 cubic meters. That's what you want to adhere to. Now, I will say that, as I said, volume of the pond is production power. So if you have 1 hectare, you can produce more fish if that water is 4 meters deep than if it's 1.5 meters deep. So there are different ways to look at this, but remember, there is a ratio between the production system volume and the pond volume that's going to be assimilating that waste load. This is why we equate it that way. Thank you, Dr. Chappell. Bueno, nos dice que que no han cambiado las percepciones iniciales en la cantidad de agua con relación de la cantidad de celdas que podemos tener. Dicen ellos que han visto y han aprendido del sistema funcionando, ¿sí? Que ellos ya llevan muchos años viendo el sistema funcionar y han ido aprendiendo de esas experiencias precisamente. Entonces les dice, pilas, usen los principios que son confiables, esos principios que venimos enseñándoles, escribiendo, dándoles, y que no se salgan de esos principios, precisamente porque buscamos emparejar 220 metros cúbicos que tiene la celda y la cantidad de peces con la cantidad de agua que tiene externamente. ¿Por qué? Porque esa agua que estamos teniendo en la parte externa funciona precisamente para degradar materia orgánica que se sale y para brindar intercambio y flujo de agua constante y adecuado en las celdas. No se salgan de eso, quédense con lo evidenciado y lo enseñado, porque en otras partes del mundo ya se han hecho experimentos y esos experimentos han terminado mal. Y nos hace la común analogía del Dr. Chappell, que es un joven en una moto. Él dice, bueno, había un joven en una moto que compró una moto para ir al trabajo y el primer día después de tener la moto, arrancó muy rápido, arrancó demasiado rápido y no sabía que la moto no estaba funcionando adecuadamente y se estrelló. Esa misma analogía se lo dice a ustedes. Ojo, si ustedes están iniciando y Colombia en realidad en muchas partes llevamos 3 años apenas, vayan despacio. Me dice él, vea usted perfectamente, y lo hemos visto, producciones de tilapia de 150 kilogramos por metro cúbico. Pero no haga eso, arranque, y no lo dice, que maneje entre 75 y 80 metros cúbicos inicialmente, para que sea algo que usted pueda controlar, algo que usted pueda regular, algo que usted conozca. Y eso pues ya es un comentario mío, pero también es de parte de cada finca y cada propietario el manejo de su espacio, para que lo tengamos en cuenta. Right, Dr. Chappell, anything else, or should we move to the last question? Let's go ahead to the last question, yeah, go ahead. Let's do the last question, and I've got a little insert that I want to make. Okay, the last question is going to be said in Spanish and then translated. Bueno, la última pregunta es una pregunta bastante interesante. También tenemos algunos casos importantes aquí en el país. Dice, tenemos un nuevo espacio que estamos desarrollando en sistemas IPRS, pero no tiene electricidad. No hay electricidad en ninguna parte, entonces estamos utilizando, dicen, quiero instalar 4 estanques con celdas y instalar un sistema de IPRS. ¿Usted estaría de acuerdo en que lo haga? ¿Sí? The last question, Dr. Chappell. I have a new site for development, but it has no electricity right now. I think I will go ahead and build 4 ponds and install raceway systems like you advise. Will you agree? Only if your job is also to develop the electrical system there. I'm talking about to bring in the electrical power from the grid. It's not a good idea to make investments betting on a road to be built, or the power company is going to bring you the power, or the feed mill that's 300 miles away is going to make a new feed mill close by. Don't do that. Wait until you have those particular kinds of assets
then you make your investment. It's not a good idea to bet on that, because I've seen too many times the bet didn't come through. Now, unless you're not going to be like me, if you have more money than you know what to do with, okay. I'm not like that. And most of the guys that I work with are not wealthy like that either. So you need to be very careful about making that kind of investment, this level of investment, without having all of the elements that make it work. You don't want to have a sorry water supply, or let's say a water supply that I'm going to be able to buy this water or get this water from a well, but we haven't drilled a well yet. Well, go ahead and do those kinds of things before you make another large investment that you are not exactly sure you're going to be able to make happen. So I wouldn't recommend that at all. Wait until you have those assets in place. Bien, y para finalizar, ya les damos paso a ustedes. Háganlo, pero solamente si ustedes están seguros de que sí van a instalar la electricidad. No es conveniente pensar, bueno, más adelante lo hago, sino tener eso dentro del plan de inversión, porque es muy importante, o no es una buena idea depender de otras personas. No es una buena idea, por ejemplo, apostar. Cuando él dice apostar se refiere a que va a construir algo, a que falta una vía, a que falta una cosa, sino que es una inversión bastante alta como para estar esperando a que algo más suceda o depender de otras personas. En este caso, el diésel, en el caso pues para plantas. Él dice que él no lo hace, que él no apuesta con sus inversiones, ni las personas que lo rodean lo hacen, que tenemos que tener mucho cuidado y que la inversión es bastante importante como para que la inversión dependa de alguien más, como para que el funcionamiento del IPRS funcione de alguien más, en este caso pues de proveedor externo, para que funcione el sistema adecuadamente. Right, thank you, Dr. Chappell, very much. We will, were you going to say something else? Yeah, let me insert one thing here, and I think it's important. I'm looking at the back of the audience, so I see a lot of ladies in the audience there, and I mention that because oftentimes they have more sense than we men do. And I'm going to mention something. It's just about safety. First off, electricity around water, there's no problem if we operate it and do it right, but you have to operate it and do it right. So be very careful about how you set up your electrical systems, and make sure that you have a very skilled electrician putting in these systems. That's the first thing, because we don't want somebody to get electrocuted. All right, second thing, and I'm guilty of this, because when you build something like I know you will be building, and you already have built, it's fun to go out there and show your spouse, or you take your kids out there, show your grandmother or your dad or whatnot. These are all good things. However, I will say, please, 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 if you take a child out there, do not turn loose of his ear or his arm. If they fall in the raceway and you weren't looking, you will not hear the child fall in the water, because the fish are making splashing. You got a lot of machinery running, a lot of noise. And so if that child falls into the water and is not a strong swimmer, you probably will not find the kid until he floats up. And I'm saying this from experience, from a small child that died in a system in Asia. After I cautioned the guy, I told him, but he didn't listen to me. 4-year-old boy drowned. Please don't put yourself in that position. Please don't. This is a wonderful thing, but if you have a child out there, you make sure you got him by the arm or by the ear, to make sure that you're not putting his little life in jeopardy. That's all I wanted to say, but be safe around these things. It's important. Right. Thank you, Dr. Chappell. Bueno, nos dice que ve muchas mujeres en el auditorio y que ustedes, las mujeres, son más inteligentes que nosotros, más precavidas, más cuidadosas. Primero,
que durante la instalación eléctrica seamos muy cuidadosos de que tengamos un excelente electricista, porque han habido casos donde no se hace, bueno, han habido 1001 riesgos. Entonces tener precisamente un buen electricista que proteja la inversión y proteja la forma en la que se instala. Y segundo, que mientras lleve a su mamá, a su esposa, a sus familiares, porque seguramente lo vamos a hacer, si lleva niños, por favor no los suelte, agárrelos bien durito de la oreja y del brazo, ¿sí? Porque muchas veces si el niño se cae dentro del agua, usted no lo va a escuchar por el movimiento de los motores, por el movimiento de los peces, por el splash que hacen los peces, etcétera, etcétera. Y nos contaba la historia de una persona que lastimosamente lo hizo. Un niño de 4 años se cayó al agua y se ahogó. ¿Sí? Entonces, para que tengamos mucha precaución con eso, porque son espacios de mucho riesgo. Right, Dr. Chappell, thank you. We will go ahead with the auditorium's questions, okay? Bueno, la idea ahora es, vamos a empezar listo, tenemos espacio para 3 preguntas. 3 preguntas. Gracias, Mateo. Aquí tenemos, doctor Mateo Espejo, la primera pregunta ya. Estamos muy listos con... Vale, una pequeña cosita, tenemos espacios para esas 3 preguntas, la idea es que las hagamos y bueno, una respuesta lo mejor posible del doctor Chappell. Por favor. Que sea, porfa. Buenas tardes. No, sí. Que la pregunta no sea tan larga, no por el tiempo, sino para yo poderla traducir. Muchas gracias. En términos de disminución de costos de la implementación de los sistemas IPRS, se han hecho experimentos principalmente en África para producción de tilapia, en donde las celdas se construyen con geomembranas templadas como se templa una tienda de camping, ¿no? ¿Qué opina sobre este sistema, ¿no? Que es mucho más barato que las celdas de fibrocemento o de fibra de vidrio? Gracias. Okay, Dr. Chappell. The first question is about the cell walls. The question says that, well, we're thinking about reducing certain costs related to building the cells. He tells us about some experiences in Africa where they're using high density plastics that are being used over there to reduce the cost, and he would like to know what do you think about using those kinds of materials. Let me just give you a little bit of context, but we have that already in Colombia. Well, you were here and you saw that happening in many places, so he wants to know about that and what's your opinion. Okay. Yeah, we know that they are using things like that in Colombia, also Mexico, I think also Honduras. But I will say, and I'm not totally against that. In fact, the original designs that I made when we were first working on this, I used HDPE, plastic walls. I did, and it works okay. But they're not as robust as what you probably will find that you need in a real, I will call it an industrial application. The first ones that I used, the material was, I'm wanting to say 60 or 70 mils thick, very heavy. I mean, way more heavy than I thought. And it worked pretty good. But what I found is here, you get variable temperatures, and so you get sometimes of the year the material is very tight, other times of the year it's relaxed. But whatever it is, you need to be able to tighten it to where the wall material is not flexible, because when you get ready to harvest fish, or just on a daily, minute to minute thing, when the water is passing through, you want a rigid wall. I won't go into all the details here, but you need a rigid wall to promote the flow that we're asking our system to use and doing what it does. So you can use the plastic. I don't recommend using the plastic,
but it can be made functional. But remember, you want to have the ability to tighten the walls and the floor to keep that angular wall so that the water flows over it like it's supposed to. If it's slack, it slows down your water flow dramatically. I will tell you that. So I wouldn't recommend that unless you just didn't have any other option. Right, thank you, Dr. Chappell. Nos responde que sí, efectivamente sabíamos que aquí en Colombia inclusive hemos utilizado varias veces geomembrana para hacer las paredes del IPRS. Y pues traduciéndolo literalmente, la respuesta es trabaja ok, pues que trabaja bien. Dice él que no son lo suficientemente robustas para hacer un uso tan industrializado como el sistema de IPRS, que él inclusive utilizó geomembrana de 60-70 milímetros, que era muy pesada, bastante gruesa y rígida, pero que sin embargo por las variaciones tan constantes de la temperatura en Alabama, se dio cuenta de que a veces la geomembrana estaba muy tensionada, muy tensa, y a veces se soltaba mucho, perdía pues ese nivel de rigidez. Entonces dice, primero, si lo vas a utilizar tienes que estarlo ajustando constantemente, ¿sí? Estarlo estirando constantemente para que él quede lo más rígida posible, lo más tensa posible. Y además de eso, nos dice que esto es necesario para promover el adecuado flujo de agua. Eso era una conversación que teníamos ayer con un productor. El agua debe tener un movimiento constante y adecuado. Si no tiene ese movimiento, pues ya sabemos que tiene 1000 impactos. Entonces no se puede, él personalmente no lo recomienda, pero dice que se puede utilizar. Se puede, se ha evidenciado pues aquí en Colombia inclusive, pero que ojo para que eso esté completamente estirado y tenso constantemente, ¿sí? Siguiente pregunta, creo que por allá la tienen, qué pena. Aló. ¿A qué altura se utilizan los ventiladores? ¿Cuánto vale un ventilador y dónde se compran los ventiladores de acuicultura? Perdóneme, ventiladores son ventiladores específicos. Sí. Aireadores. Repíteme la pregunta entonces de nuevo, por favor, porque estaba buscando la palabra adecuada. ¿Hasta qué altura funcionan los ventiladores? ¿Cuánto valen los ventiladores y dónde se compran en el mundo o en qué fábrica o dónde quiera comprarlos? Okay, he wants to know about the splash aerators. He wants to know what's the depth that is functional outside of the cell, and where can they be purchased? That's his question. Where can the splash aerators be purchased? Yeah, where can he buy them? Okay, I guess I'm not understanding. I guess he's looking. All right, I guess he's looking for your opinion as to where he should or can buy them. Yeah. Okay, splash type aerators, they aerate okay. Not great, but they're okay at what we call the efficiency of the system, the SAE, Standard Aeration Efficiency, or the SOTR, Standard Oxygen Transfer Rate. Those are the two parameters that we evaluate when we are looking at aeration equipment. But remember, the white water unit is serving two functions. Very important to remember that. It's aerating, yes, but it's only really adding oxygen when the oxygen level in the water is below saturation. If the oxygen level, let's say saturation in Colombia today is 6.5 because the water's warm, maybe 6.5 would be a saturation point. If the oxygen level in the water is 6.5, or let's say 5.5, then we can aerate and we can add a little bit of oxygen into the water. If it's 6.5 or 7.5, I don't care how much machinery you run, you're not going to be adding any appreciable level into the water because it's already saturated.
It's already full. Now, in the daytime, the reason we build up what we call supersaturation, a bright sunny day, we have phytoplankton out there and it's photosynthesizing. And in the upper part of the water column, maybe the upper 1 meter will be really supersaturated. If you measure it with an oxygen meter, it might be 15 or 17 or 18 milligrams per liter, maybe even 20. But that means you have a lot of phytoplankton in the upper part of the water column, probably not much in the deeper part of the water column. So the splash type aerator in the daylight hours is just going to be, it's like shaking a Coca-Cola, a soft drink. It's actually removing oxygen from the system. But in the nighttime, if you're using a splash type aerator, the effect is localized. And this is the second thing about our whitewater units. They're aerating, but they're also moving the water through the raceway and around the pond. So really the main function of the whitewater unit is for mixing and moving the water. Its function as an aerator is modest. It's modest. But it's even better than the splash types, I can tell you, because I tested. Hopefully that answers your question. Thank you. Bueno, nos habla acerca de los aeradores, específicamente aeradores de splash. Nos dice que utilizamos específicamente una medida que se llama el Standard Oxygen Transfer Rate o la tasa de transferencia de oxígeno estandarizada. ¿Sí? Nos habla de que se utiliza para evaluar, la capacidad de oxigenación de los diferentes aeradores existentes. Él dice que las unidades de aguas blancas, las que están conectadas a través de blowers, tienen una capacidad más alta de transferencia de oxígeno, ¿sí? De los sistemas de splash, pero que sin embargo el utilizar un splash o utilizar una unidad de aguas blancas no significa solamente oxigenación. Sí, cuando sucede, y sucede mucho aquí en el Huila, para nosotros en Pereira eso sí es pues una pesadilla, pero aquí en el Huila nos dicen que si el día está muy soleado, los niveles de saturación del agua van a estar muy altas. Cuando se utilizan splash o blowers conectados a unidades de aguas blancas durante el día, no importa usted cuánto los tenga encendidos, usted no va a poder saturar más el cuerpo de agua en términos de oxigenación, ¿sí? Entonces cuando el agua ya está en 17, 18 partes por millón miligramos por litro, usted igual no va a poder oxigenar más. Por ende, él recomienda que se utilicen los blowers no solamente porque ayudan en oxigenación, sino por un principio fundamental del IPRS, que es el movimiento de agua, que es una cosa que todavía en Colombia estamos debatiendo mucho. El agua tiene que estar moviéndose siempre y en todos los puntos del estanque. ¿Sí? Entonces él dice que el splash es demasiado localizado, ¿sí? Localizado, de que es muy puntual y no genera un movimiento adecuado, y por ende pues recomienda los blowers constantemente, ¿sí? Que aunque los blowers sean aireadores en realidad moderados, no son los mejores pero son moderados, van a ser mejores que el splash en sistemas IPRS, ¿sí? Okay. Última pregunta. Last question, Dr. Chappell. We have it over there. Yo menciono una cosita para las otras personas que de pronto tengan alguna pregunta. Yo estoy en constante comunicación con él. Si quiere podemos ahorita apuntarlas y podemos buscar. Allá tenemos la última pregunta. Vale, adelante. Buenos días, buenas tardes, Mateo. Tengo una pregunta para el Dr. Chappell y es, de acuerdo al manual de IPRS, se dice que pues, debemos inyectarle a cada unidad de agua blanca 100 CFM. Luego, si nosotros queremos aumentar de pronto la productividad y alcanzar una biomasa más alta por cada canal, ¿cuál puede ser el flujo de aire máximo que le puedo imprimir a un raceway sin tener luego consecuencias negativas en la zona tranquila? ¿Cuál puede ser ese máximo caudal que le puedo de pronto inyectar para aumentar sin tener consecuencias en la zona de aquietamiento luego? Bien, caudal de agua, caudal de aire. Cuando te refieres a CFM, ¿se lo traduzco literal? ¿CFM? Sí, esa es la unidad que ellos usan. Okay. Dr. Chappell, this is a very good question regarding the air,
well, the air pressure or the air flow created by the blower and pushed into the aerotubes. He says that what you have, what the USEC and Auburn University have given us is 100 CFMs in terms of airflow from the blower to the aerotubes. In case that we want to increase productivity, he asks, what is the maximum flow of airflow that can be put in without having consequences in terms of what gets or not gets to the quiescent zone? Okay, good question. We structured the quiescent zone to, in a passive kind of a way, trap fecal material, fecal particles that fall to the bottom and are collected in that quiescent zone on the downstream end of the raceway. If we slow the water down, it will eventually probably make its way down to the quiescent zone, because the fish swimming will help move it down to the quiescent zone. If we speed the water up, it may not have time to fall to the bottom before it is beyond the reach of the quiescent zone. Go ahead and translate that, Mateo. Bueno, primero dice que es una muy buena pregunta. Dice que el sistema de QZ, el sistema de extracción de materia orgánica, fue diseñada precisamente para una, digamos, de manera pasiva, para que llegue la materia orgánica de manera pasiva allá. Entonces dice que si reducimos la velocidad del agua y la presión de aire, la materia orgánica tiene una alta posibilidad de todas maneras de llegar a la zona QZ por el efecto mismo del movimiento del agua, del movimiento de los peces, etc. Sin embargo, que si la aceleras, ¿sí? No solamente puede que, sino es muy probable que se aumente la cantidad de materia orgánica que se sale de la celda. Entonces el nivel de materia orgánica que puede estar llegando a la zona QZ va a ser mucho menor. Right, go ahead. So the rate of flow that we're looking for is about 8 to 10 centimeters of flow per second. Okay, so it typically takes about 6, maybe 7 minutes for water to move down the whole raceway length to reach the quiescent zone. So if we're at that flow rate, it allows us to collect a fair amount of the fecal material that falls. If it's floating, obviously we're not going to catch it very well. Now, depending upon what the fish are being fed, what amount of phytoplankton are there in the water, the fecal material can be a lot more prone to float or a lot more prone to sink. Now, we could extend the quiescent zone another 25 meters if we wanted to. Costly to do that. And I don't think it's warranted at all. But because most of what we find, most of the fecal material is on the bottom in the first 3 to 4 meters, maybe 5 meters of the quiescent zone. We have gone to a 6 meter deep, long quiescent zone, and for most species of fish, the additional 3 meters beyond the original 3 meters that we put is justified, including tilapia. Because remember, we're removing not just the fecal material, but organic material that is in the water column that flows down, and we're giving it a chance to settle in a quiet place, and we take it out of the system. Now, let me mention one thing here. Go ahead and translate that, and I'll get to this other point, Mateo. Thank you, Chappell. Bueno, nos dice de que la velocidad del agua, ¿sí? O la velocidad de flujo debe ser de 8 a 10 centímetros por segundo. Creo que refiriéndose al aire. El agua del sistema debe llegar desde el inicio de la celda hasta la zona de QZ en aproximadamente 6 a 7 minutos para que
esa velocidad específica pues ayuda a la sedimentación de la materia orgánica y de los óleos. Ese flujo, ¿sí? El de aire y el del agua, permite precisamente recolectarlo y fue diseñado desde hace mucho tiempo. Pero además de eso también la velocidad de sedimentación depende del alimento que se esté utilizando, que en este caso creo que Italcol tiene algunos diseños para decantar más rápido, y también del fitoplancton que se encuentra dentro del cuerpo de agua, que todos son materiales que van a llegar al producto fecal. Y por eso él recomienda, ¿sí? Él recomienda que la zona de cuseta sea de 6 metros. Fue uno de los cambios principales que se hicieron en el diseño, debido a que se evidencia que la materia orgánica, mucha de la materia orgánica está llegando entre 3 a 4, inclusive a veces hasta 5 metros por fuera de los 22 metros funcionales de la celda, ¿sí? Esto para que no se aumente precisamente o justificándose porque se ha encontrado mucha materia orgánica cuando son de 3 metros únicamente. Right? The second part, Dr. Chappell. Okay, the second part I wanted to mention, and I'm pretty sure I saw this. I was in Colombia in June and looked at a number of ponds, but I also have seen this in other places as well. And that is especially in ponds that are growing tilapia or those ponds that are using tilapia as filtering species in the open water. The point is, even if you have what you think is, fully sex reversed fish, they're all males, almost always there is one female, and it might be only one female in 20,000 fish, but there's that one. And when she spawns, her offspring are going to be in the open water, and it doesn't take them long, as you well know, to become sexually capable, reproductively capable. So after a few months, you have a lot of small tilapia in the open water. Well, you say, well, so what? Is that a good thing? Well, not really, because you end up with hundreds of thousands of small tilapia that are, you're really not going to be able to market them most likely. But more importantly, they're overgrazing your phytoplankton. Now, this gets back to the earlier part of the question about water exchange going through the raceway and all that kind of thing. Well, this technology is all about how we manage the open water area to reduce the waste load that we put on the pond from a lot of fish production. So if we are operating this correctly, we have to have a robust phytoplankton community. If we don't, instead of the oxygen level coming into the head of the raceway at 6 or 8 or 10 milligrams per liter, it's coming in at 4 or 5 milligrams per liter in the afternoon, and it drops down. It might drop down to 1.5, maybe 2 by dawn. We don't want that. This is the same situation we're trying to avoid by moving away from the traditional system. So we want a phytoplankton bloom that we can, what was it called? The visible transmissivity might be, let's say 30 centimeters. Maybe a little bit less, but something like that. We don't want, 4 centimeter visibility. That's too much phytoplankton. So we try to manage the phytoplankton bloom by the way we operate. So if we have too many filtering organisms out there, tilapia, silver carp, bighead carp, all of those kind of things are really, really effective at removing phytoplankton. But you can overdo it to where we don't have the amount of phytoplankton that we need. So if this is of a concern to you, sometimes you'll see these ponds that operating, they're being fed a lot and the pond water is brown. That tells you right there there's something going on there that's curtailing the development of phytoplankton bloom, because it's going to be green if it's not being overgrazed. So
as I was saying a while ago, all of these aerators within the context of growing in raceways, we want to make sure that we're taking care of that open water and mixing it, moving it so that it's able to assimilate the waste load so that the pond is not always under an environmental stress, if you will, and consequently the fish are as well in the nighttime hours, and they're not going to get very good feed conversion efficiencies if they're in that position. We want the minimal oxygen level coming into the head of the raceway in early morning hours, optimally no less than 3. Okay? If it's 2.5, if it's 2, if it's 1.5, the fish are not going to die, but they're not going to convert the feed like we want them to and need them to. We want to make sure that they're healthy and robust and not under a stress so that they can convert the feed that we've invested in well. Okay, that's probably enough. A little bit. Thank you. Sorry. Chappell. No, that's fine. You're gonna kill me, Mateo. No, not at all. I've been writing down, so that's okay. Bueno, nos dice que evidenció algo muy importante aquí en Colombia, que tiene algo de relación con lo que estás preguntando y la velocidad del aire para generar cierto movimiento y velocidad del agua. Y dice, lo noté en Colombia y también lo noté en algunos otros países, ¿sí? Específicamente en lagos de producción de tilapia, y que utilizan tilapia como especie filtrante en la parte externa. Dice, incluso si usted piensa que tiene todos sus animales adecuadamente revertidos, no falta la hembra, ¿sí? Y dentro de ese proceso, pues obviamente los alevinos, las larvas van a salirse de la celda, o inclusive pues si usted los tiene afuera filtrando, pues peor. Y esos animalitos van a generar un sobreuso del fitoplancton externo, ¿sí? Resulta que estas especies filtrantes están ahí no solamente para que crezcan y nosotros podamos ganar plata, sino además para hacer un control biológico externo, ¿sí? Entonces nos dice, ojo que la velocidad del agua es importante, la que tú estás mencionando, pero no dejemos a un lado la velocidad de agua externa también. Necesitamos mezclar y necesitamos que el agua de manera externa se mueva adecuadamente para mantener la calidad de la misma, sostener las buenas poblaciones de fitoplancton. Y ojo con este tema pues de reversión sexual, porque se ha evidenciado que pueden haber hasta 100.000 animales afuera que van a generar este sobreuso del fitoplancton. Entonces la velocidad que tú estás promoviendo, que estás preguntando, pues no va a tener mucho efecto, porque si cortas el buen fitoplancton, si no permites que haya una buena funcionalidad por esta sobrepoblación, pues el oxígeno externo, que es el que más importa, va a generar efectos sobre la celda. Al tener mucho fitoplancton no va a permitir ingreso de luz, se reduce la cantidad de oxígeno de fondo, eso no es bueno, entonces hay que tener una población que controle eso. Pero si tienes ya un sobreuso del fitoplancton, el agua se torna café, entonces ahí también es una problemática. Refiriéndose a tu pregunta, que en realidad pensemos más en el oxígeno externo, en el movimiento de agua externo más que el interno, porque ya se sabe de que la velocidad es X. Si quieres aumentar productividad, ojo con lo que está sucediendo afuera, no tanto con lo que está sucediendo adentro. Esta tecnología se trata de cómo utilizamos el agua de manera externa. Si operamos correctamente, deberíamos tener niveles de oxígeno adecuado llegando a la celda. 6 a 8 miligramos por litro llegando a la celda, no saliendo de la celda, ¿sí? Y está para este lado, bien. Operar afuera también ayuda a controlar el fitoplancton, o sea, eso que veníamos hablando ahorita de tener algo afuera que mueva el agua y el oxígeno, no solamente en la celda. Y todos los aeradores deben mezclar para asimilar la materia orgánica, para que esta materia orgánica no sea mala para el pez, es decir, ese oxígeno, lo que hablamos al principio de quemar precisamente esta materia orgánica. Y eso es todo, sí, este tipo de cosas son malas para la producción específica y se deben controlar adecuadamente, ¿okay? Bien, debemos dar por finalizado, como les dije, ya Italcol nos lo está pidiendo por el tema del tiempo. Para aquellas personas que de pronto tengan alguna otra pregunta, por favor no duden en hacérmela, y yo con mucho gusto pues intentaré pasársela al Dr. Chappell para que él no la responda. Dr. Chappell, thank you very much for your time. It's been an honor and a pleasure to translate your long answers, but it's been great. The auditorium has engaged
really, really well. And they have many more questions. I've asked them to give them to me, and well, we may have a discussion with you and then later on give it to them. So thank you very much again for your time. I would love to have a conversation with you later on. And well, we are very pleased to have you again in Colombia and having your insights, okay? Absolutely. My pleasure. I will refer them to I will also refer them to the manual. If I'm still on there, the manual can answer a lot of these questions for them, and it's free for them to access the manual. If you don't have that link, let me know, Mateo, and I'll provide it for you. Right. Thank you very much, Dr. Chappell. Les dice que You're welcome, Matt. recuerden Thank que you. muchas de las cosas que ustedes quieren preguntar están dentro del manual. Están en el manual que se entregó de manera gratuita. Es más, nos lo entregaron hace poco en la feria del Dr. Jairo Mezquita. Ahí están absolutamente todas las respuestas para lo que ustedes buscan, pero que si tienen cualquier otra pregunta las podemos hacer llegar. Right. Thank you, Dr. Chappell. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.